The animal instinct is to react. The human instinct is to take a logical perspective. So it's mostly the animal instinct which makes us react. And in that reaction, we lose our freedom. And we go compromise and do something which is wrong and which is going to increase our burden. But if we look at the human instinct, which is to view everything with logic, with that, vivek, sense of discrimination, you'll never do the wrong thing. Because the body is very limited. How far you can see, the weight the body can take or whatever you can do is very limited. So if I am going to restrict myself to the body, I'm limiting myself. But if I use this body and try and go beyond the physical into the spiritual realm, then I become unlimited, beta. So why do we want to get in touch with the Shabd? The Shabd is the creative power. So if I can get in touch with that creative power, which has created the creation, which is sustaining the creation, if I'm able to sort of get in touch with that, that automatically enhances my capacity and capability. Then I'm capable of everything. No, we can't shirk our own responsibility. Now, what really happens is that parents, when they don't have time, they give children these tools to play around with so that they are not disturbed by them. And eventually it becomes such a habit with the children that they start going to extremes, which is not beneficial for them. So if we create a positive atmosphere in the house and we keep a balance with everything, all these things should be a tool in our hands. But what has happened is that we have lost control and we've become a tool in the hands of all these instruments. And that makes it negative. This is a way that we can be sort of, we will lose our freedom. Somebody can exercise total control over our lives. So let it be a tool in our hands where we use it for what is beneficial to us rather than 24 hours being on the social media and losing our freedom with all these instruments. Communication. It's when communication stops, the problems start. Learn to communicate with the children, with the grandchildren. Learn to sit with them, talk to them. You will never lose them. But when communication breaks down, then these problems start. I agree with you. It's totally absurd. Because when we call somebody the guru, are we calling him the guru because of his physical presence, his clothes, his shoes, or because of the spiritual aspect, beta? You see, so this is where we go wrong. This is how religions are created. Because when you start focusing on the physical rather than on the spiritual, now the physical can't be with you all the time. So when one leaves the body, they create the four walls and create one religion. So we must focus on the spiritual aspect, beta, not on the physical aspect. The physical being is there only to teach us, to show us the way. Not that we put him on a pedestal and start bowing to him and start looking at all these things. I totally agree with you. First and foremost, the way the Lord has made this body, it is quite self-sufficient. So it reacts to the needs which are stimulated, whether it is disease or anything, it will automatically react. Problem is that we lose heart rate. So if you are positive, the body will start fighting back. I'm not saying don't take medicines. No, take your medicines. Yes. But the medicine will only work if you are positive. If you are not positive, no medicine will work. So we burn in our own negativity. Whereas if you are positive, you can dilute the entire negativity within yourself. So we actually have to heal ourselves. The doctor is only providing some assistance. But it depends upon you. And better whenever we are focused now, the tendency of the mind is to take your attention away.
So whenever you focus things that you wanted to remember or somewhere in the back of your mind, that's the time they will come forward so that you get up. But that's the time you have to sort of maintain consistency and keep your focus. If they are important enough, when you get up, they'll still be there. And if they are not important enough, it's not worth remembering. Compassion. I think all of us needs to show more compassion for each other better. If we have compassion and we are sensitive to the needs of the other people, we'll definitely be able to do a better job. कि आप चाहेंगे मैं हारूं? नहीं, क्योंकि अगर मैं हार गया तो सबको हारना पड़ेगा। नहीं बाबा जी, आपके साथ। तो आप यही चाहते हैं मैं जीतूं, तभी तो आपका पार उतारा होगा जी। तो फिर बाबा जी, बेटा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੇਟਾ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੇਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਕੋਈ ਤਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ